Allez, salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF16. On va poursuivre l'aventure de Clive, cette fois-ci aux côtés de Jill. Jill qui est juste à côté de nous, qui n'est autre que Shiva en fait, et qui est l'ami d'enfance de Clive que l'on a vu dans le prologue. Là, en gros, ils sont sur la route, dans la zone de Rosalia et sur la route de leur village de naissance. Un endroit dans lequel Clive n'est jamais revenu, après le drame qui a été la mort de son frère Joshua, qui s'est fait tuer par Ifrit. Alors après, est-ce que c'est Clive qui l'a tué, est-ce que c'est pas Clive? Les choses sont à démêler encore, on n'est pas tout à fait sûr, on poursuit toujours l'émissaire de feu bien sûr. Et donc pour aller jusqu'à ce village, on va devoir traverser cette grande zone, une nouvelle zone ouverte dans le jeu, et une zone que je trouve honnêtement pas très belle. Il en fallait au moins une. Mais ouais, en fait ce qui se passe c'est que depuis le début du jeu, on est soit dans des couloirs, et pour le coup extrêmement maîtrisés, magnifiques, enfin voilà, des choses qui sont des vrais points sur lesquels il y a eu un taf monumental parce que c'est le relief du jeu, quoi. C'est de ça dont on va se rappeler. Et donc pour créer des moments mémorables, on fait des choses des fois qui le sont un peu moins, et c'est ce contraste-là qui va faire que ce jeu aura la forme qu'il a aujourd'hui. Plutôt que d'être tout moyen, il a choisi d'être extrêmement ouf sur certains aspects et de temps en temps de l'être un peu moins. Et là, on est dans le creux de la vague quand même, hein, si je peux me permettre, c'est-à-dire que déjà d'un point de vue visuel, je vais vous le mettre en grand, c'est pas extrêmement renversant en termes de richesse, parce que juste, voilà, c'est de la forêt, du vert, et puis peu d'éléments finalement pour casser un petit peu cette monotonie, et même au niveau des tons, hein, ça se voit, regardez le truc est couleur pierre et tout, enfin je sais pas, il y a rien qui ressort en fait dans ce panorama, si ce n'est là la grande tour. Et l'autre truc, et c'est là que justement je trouve que c'est intéressant aussi, l'éclairage. Là où on a eu plutôt des éclairages qui étaient vraiment très ambitieux sur la manière de montrer justement les falaises, les décors, les donjons, les machins, dans tout ce qui est sombre notamment, le jeu s'en sort extrêmement bien. Mais alors là, de plein jour, ouais, ça c'est pas ouf. Et d'ailleurs, pour justifier un peu ce que je vous dis là, ok, l'armure de Clive sera toujours aussi impressionnante parce que y a ce mélange de textures qui fait le taf et tout ça. Mais alors si on regarde typiquement le personnage de Jill, là où plutôt elle a vraiment brillé, parce que juste elle est beaucoup trop classe au niveau des drapés, de sa tenue, machin et tout ça. Enfin, il y a vraiment un truc où ça marche trop bien dans les endroits intérieurs et tout ça, parce que l'éclairage fait que là d'un coup on a l'impression que le personnage limite sort un peu du décor. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas très très grave. Allez, on va avancer tranquillou. Et on va voir potentiellement peut-être une quête annexe, hein, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai cru voir un point vert à un moment. Ah, attendez, juste, évidemment, oulala, j'oublie les classiques. On va regarder l'encyclopédie et la chronographie. La province impériale de Rosalia, le lore. Un ancien état situé à l'ouest de Verponant quelque temps après l'attaque du Fort Phoenix par les forces sambrécoises, ça y est, je n'arrive plus à parler, en 1860, durant laquelle l'archiduc Elwyn a été assassiné. Les Férégiens ont profité de la vacance du trône et de la confusion pour piller et saccager la capitale, Rosalite. Considérablement affaiblie par ces attaques successives, Rosalia a peu après été annexée comme province par le Saint-Empire de Sambrec, qui a profité du raid forégien pour frapper à son tour. On va lire les infos sur Jill quand même, qui est l'émissaire de Shiva et l'ami d'enfance de Clive. Le royaume de fer l'a forcée à se battre pendant des années jusqu'à ce que Clive la libère dans le défilé de Nyssa. Transportée inconsciente jusqu'au repère de Sid, elle a repris conscience grâce aux bons soins de Tarja, leur guérisseuse. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Depuis ses retrouvailles mouvementées, Jill apporte tout son soutien à Clive, qu'elle accompagne régulièrement en mission. Et je suis très curieux de savoir ce qui va pouvoir lui arriver. Alors vous voyez qu'on a au passage un petit rhinophuros, alors on est niveau 19, hein. On pourrait se balader un petit peu, mais c'est là qu'on voit aussi un peu la faiblesse du jeu, je trouve, hein. C'est que pour le moment on n'a pas de quête annexe, quoi. J'en ai fait deux vite fait entre la VOD précédente et celle-ci, que j'ai pas voulu vous montrer parce qu'honnêtement c'était de la FedEx nulle, mais il y a très peu de choses, hein, pour le moment pour nous sortir un peu de la grande ligne droite. Et on se rappelle que Yoshida en interview avait dit 35 heures pour finir le jeu à peu près, et 70 pour le 100%. Donc là je me pose la question, c'est quoi les 50% de jeu qu'on ne voit pour le moment pas, quoi. Donc on va voir, j'espère vraiment que c'est le endgame qui est ouf avec plein de choses bonus à faire, comme je vous le disais, plein de combats. Je mets ma bille sur une invocation qui est le boss de fin de FF Tactics et qu'on a vu en artwork et qu'on n'a pas encore vu ici. On verra. Et là encore une fois, vous voyez le truc de l'éclairage et tout, je trouve que ça marche, mais ouais, c'est pas... Les persos sont pas fifous en fait. Là il y a vraiment un truc un peu bizarre, ils sont très... je sais pas. Très basique d'un coup. Ok, bon, en tout cas là on a une mission annexe à faire. On voit les chocobos au passage. Ah, impossible d'abandonner ma charrette. Bah du coup tu y vas et c'est nous qui y allons, quoi. Très bien. Et donc on va devoir courir. Ah bah de toute façon, la quête principale qui est à l'endroit de la quête annexe, évidemment un grand classique. On accepte bien sûr.
Et oui, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, j'ai eu l'occasion de voir un peu comment était fait la combinaison mode arcade et mode, je sais plus comment ça s'appelle, défi ou un truc comme ça, pour voir un peu le New Game Plus, entre guillemets, c'est-à-dire comment sont faites les choses pour ce fameux mode scoring qui permet de revenir sur des combats clés. Et bah justement, c'est ça en fait, c'est des combats qui sont choisis dans le jeu, donc c'est pas tout le jeu. Et il y aura un objectif de score à accomplir avec différents classements entre les scores classiques, machin, tac, et jusqu'à arc-en-ciel. Et donc c'est vraiment refaire en boucle le truc pour essayer de juste exploiter le gameplay au mieux pour les différents combats. Je dois vous avouer que ça m'a donné quand même un petit peu envie, donc on verra. Je pense pas qu'il y ait de grandes récompenses, mais bon, ça me semblerait bizarre qu'il n'y en ait pas du tout. Donc je regarderai ça tranquille. Ah oui d'accord, donc là on a vraiment la zone, on peut suivre la route. On pourrait, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on peut se balader, mais j'ai vraiment pas l'impression que le jeu nous invite à le faire en fait. Alors est-ce que c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas eu les moyens de le faire, et ou le temps ou quoi, ou est-ce que c'est parce que ça arrive ensuite? Peut-être. Un autre truc qui est classique de la production de jeu, c'est que tu produis ce qu'on appelle le MVP, c'est-à-dire le Minimum Viable Product. Et donc en gros, tu fais le jeu minimum que tu peux vendre. Et après, quand tu atteins ce truc-là, le reste du budget sert à enrichir cette formule, à le rendre meilleur, à le rendre plus complet, à ajouter des bonus, des machins et tout ça. Mais au moins tu sais qu'à partir de ce stade-là, si le jeu sortait, c'est bon quoi. Et donc en fait ce qui se passe dans des jeux par exemple comme FF13, c'est que le MVP, si vous voulez, c'est pas un truc qui s'est fait vite. Et donc en gros, bon c'est très long à expliquer, il faudra regarder le vue subjective et encore plutôt lire le livre de Jérémy Karmarek, mais en gros le truc c'est qu'il y a des jeux, pour les jeux où on dit à chaque fois ouais développement difficile, c'est compliqué et tout, c'est parce que justement le MVP est trop haut ou alors il y a un truc qui se fait pas et du coup ils arrivent pas à l'atteindre et tout ça. Et en gros, après il faut sortir le jeu quoi. Et donc il sort un peu dans un état des fois un peu lamentable et puis c'est là qu'on dit ah le jeu pas fini, genre FF15 encore mieux. FF15 n'avait pas son MVP quoi, c'est à dire qu'ils ont fait un truc vite fait qu'ils ont pu balancer, mais la vérité c'est que le projet est très loin d'être celui qu'il aurait dû être, même sans parler de Versus 13. Et justement là j'ai l'impression que la philosophie Yoshida était un peu différente sur ce jeu là et c'est pour ça d'ailleurs qu'il le communique en interview. On a vraiment l'impression que là ils ont fait le MVP et après potentiellement l'ont enrichi. Et je suis très curieux de voir justement si par exemple ce genre de zone, c'était des zones où ils se sont dit si on a le temps et si on a les thunes on va les remplir de plein de trucs, mais on verra quoi. Peut-être qu'en fait c'est juste des zones grandes et puis en fait c'est pour apporter un peu de souffle à l'exploration, mais la vérité c'est que tu vas tout droit. Il y a quand même l'air d'avoir des petits objets, je vois des choses à choper, donc j'imagine au moins des coffres ou des trucs comme ça. Là c'est déjà mieux, c'est plus joli. On a envie d'aller dans les villes là-bas quand même. Ça donne envie. Bon, on va suivre l'histoire tranquille, on verra bien où est-ce que ça nous mène de toute façon. Par contre, il y a un truc que le jeu réussit trop, c'est vraiment la manière dont il gère tout ce qui est justement ville, habitation, campement et tout ça. Vraiment, je trouve que là, c'est très très beau quoi. Quand je dis beau, c'est pas forcément la technique graphique, mais c'est plus ce sentiment de voyage qui marche bien parce que crédibilité des décors tout simplement et crédibilité de l'architecture qui est proposée. Après bon, crédibilité du village en tant que village dans lequel il y a de la vie, ça on va le découvrir tout de suite. Ouais c'est du classique. Faut savoir que c'est tellement dur de faire un village qui est rempli de plein de gens, qui parlent, qui ont une autonomie, une vie et tout ça. Et peu de gens arrivent à le faire. Pour moi parmi les meilleurs c'est évidemment le studio qui fait les Yakuza, donc les Like a Dragon maintenant. Où la zone est extrêmement restreinte, mais du coup ça leur permet de polish à mort. Et il faut avouer que le rendu il est assez exceptionnel quoi. Alors comment cuisiner les légumes de Gisal? Cru déconseillé, à la poêle difficile à préparer, bouilli, fiasco facile. Ah d'accord, ok. Et ça qu'est-ce que c'est? Auberge, règlement des jeux et paris. Ah. Attends quoi? Il y a des mini-jeux dans ce jeu? Il est où mon blitzball là? Je plaisante. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking and why they have an. Ils ont fait le quadruple triade. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rose area. Even a strapping lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us.
Follow me. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job, and he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Ah là 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 là, on va retrouver Bernard, aka le creux de la vague. Là, vraiment, c'est le moment un peu mou. Ouais, c'est pas grave, hein, il en faut de toute façon. Là, je suis vraiment de l'école du contraste et je trouve ça bien quand justement les jeux arrivent à mettre en lumière, enfin en gros à mettre en lumière des choses et des moments vraiment forts pour même si c'est au sacrifice de moments qui le sont un peu moins. Enfin typiquement bah, si on prend ne serait-ce que Kingdom Hearts par exemple. Là je trouve ça cool que dans Kingdom Hearts il y ait vraiment des moments qui soient absolument fous d'un point de vue de la prod et de la réal et de ce que ça raconte et même le scénar qui s'emballe et tout ça. Mais je voudrais pas qu'il y ait que ça quoi. Et le fait que justement ça s'alterne des fois avec des choses un peu plus modestes, c'est pas plus mal. Allez Bernard. Bernard et les gros scorpions. Boum. Oh ça va. Ça devrait pas être très long. Oula, attends. Ah mince, je pensais qu'il attaquait, je voulais faire le contre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas les gens qui sont phobiques des bestioles comme ça. Oh, c'est un mix scorpion et crevice quand même. Attends, quoi? Ah. Ah mais on peut l'attirer vers nous. Ah je pensais qu'il était trop gros pour ça moi. Easy. Alors vous noterez que c'est pas un jeu de farming non plus. Hein. Ça c'est aussi une critique qu'on pourra adresser au jeu, mais j'attends qu'on avance un peu plus pour en parler parce que je suis pas sûr de mon coup. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around, I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone.
I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, aye. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, he weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. Eh bien allez, on va aller au monastère. Alors je voulais juste vous montrer un petit truc, mais vous voyez en fait là ce qui est fait c'est que le village a un peu de vie dans le sens où bon bah voilà il y a quelques personnages qui sont posés tout ça. Mais par contre on ne peut pas avoir d'interaction avec eux. On les entend parler, ils parlent entre eux, mais on n'a pas de dialogue nous-mêmes. Donc ça pareil, ça fait partie des décisions de prod qui je pense vont être contestées. À mon avis là ce village là, on va repasser quelques screens pour dire ah regardez comme c'est moche machin là. Mais ouais, la vérité c'est que sans doute une concession, encore une fois, pour permettre le reste. Alors, on a des choses qu'on peut choper. Alors, il y a une épée, mais qu'on a déjà, on n'en a pas besoin. Je regarde juste éventuellement si on a du mieux sur les accessoires, mais non, même pas. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Bah allez, on y va. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. I beg you. The light, it fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here.
Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. The curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again, and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. Ok, c'est glauque de fou. Hein. Pouh là là. We should get back to Martha's Dur, dur, rest. dur. Allez, on va retourner voir Martha. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. Ok. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to.
Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl, back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. Moment calme, certes, mais pas du tout un moment inintéressant. I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Ok, en route vers le nord. Alors la question qu'on pourrait se poser c'est, va-t-on y aller à pied ou à dos de chocobo? Et pour le moment j'ai l'impression que c'est plutôt à pied. Alors peut-être qu'on aura une quête annexe ou un truc comme ça qui nous... Bah c'est pas ce qu'on a fait plus tôt, tiens. Peut-être le coup de regarder. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. This area seemed a very different place back then. Bon, je me suis permis une petite ellipse où j'ai fait toutes les quêtes annexes de la zone, il y en avait 3-4. C'était nul. Clairement, c'était que de l'aller-retour. Et va ici pour tuer un ennemi, va là-bas pour apporter un objet. Bon. Voilà. On arrive à l'Ostange. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah.
If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and... And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies.
So many lives cut short in their prime. That day in Dalmatia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. Très sympa ces échanges. Et pour le coup là, le fait de récupérer la tenue de la jaquette, ça fait son petit quelque chose, il faut bien l'avouer. Donc là, ça y est. On est prêt à en découdre. Et alors c'est rigolo que cette tenue intervienne au moment où le jeu n'est plus spoilé par aucun des contenus sortis lors de justement preview et compagnie quoi. Donc là vraiment c'est de la nouveauté et ça fait bien plaisir. Sinon c'est quand même fou parce que toutes les scènes d'intimité dans ce jeu se terminent par un énorme vent quoi. Alors je sais pas si à un moment il va se lâcher et dire allez hop on s'en fout on balance tout. Et là c'est quand même assez symptomatique, c'est assez drôle. You're his firstborn, Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well.
My bearers. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Quel drôle de passage, quel drôle de passage. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, et du coup je serais assez curieux d'avoir vos retours un peu en commentaire, parce que évidemment, vous vous en doutez bien, après moi de mon côté, c'est autant de matière pour ajouter des fois du contrepoids à des vues subjectives ou des choses comme ça. Ce qui sera évidemment le cas pour ce jeu, mais ouais, je trouve ça très bizarre en fait en termes de structure là ce qui est en train de se passer, parce que pareil, tu vois, on a un peu le truc de, on nous met jusqu'à la porte de bon bah voilà, ça y est, t'as fini, et là, clan, il te retient quoi. Et en plus avec un truc qui a pas l'air ouf, alors peut-être que je me trompe, hein, on va voir. Et puis tout ce passage là justement, un peu sur ce qui est raconté, bah ouais, vis-à-vis de Clive, de son père, et puis bah finalement de ce lieu, et de ce qui s'est passé dans l'histoire après. Enfin je sais pas, il y a un truc un peu de... On croit extrêmement fort aux relations entre les personnages. Je trouve que vraiment c'est très bien écrit de ce point de vue là, il y a aucun souci, on est très imprégné de leurs problématiques, de leurs sentiments. Je trouve qu'on ressent aussi beaucoup de nuances, on va dire, dans la manière d'interagir, et puis dans la manière de se regarder, de se parler, etc. Enfin, il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus. Oui, c'était les pourvoyeurs, pardon, les mots que je cherchais. Mais donc ouais, vis-à-vis des pourvoyeurs et vis-à-vis de ce que raconte l'univers, à proprement parler, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que j'ai un sentiment de décor plus que d'univers. Et c'est très ironique parce que quand tu sais que bah voilà, leur référence principale c'est les travaux de Matsuno, qui lui du coup fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il a même du mal à raconter des trucs intéressants pour ses personnages parce que l'univers prend le pas quoi. Et ouais, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, mais j'arrive pas à pointer quoi, c'est très bizarre. Mais j'ai vraiment du mal à croire à l'ensemble de Valisthea. Oh, listen to me. Telling you what you already know. I'm sorry.
And I'm afraid I can't help you with your bearer either. Though I doubt he'll have gone far. He comes here every day. Almost as if he's waiting for something. Ok, bon, bah on va aller le chercher, tout simplement. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Ça sent le combat, ça. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Ça va. Ceux-là, ils sont pas méchants. Par contre, ça m'étonnerait qu'ils soient seuls. On va voir. Allez hop, on switch. Hop, on dash. Ah, les guêpes, c'est toujours un peu galère parce que vu qu'elles sont en l'air, faut bien se projeter. On va avoir la reine des guêpes, tiens. Ah, nouveaux ennemis, tiens. Ah non, au sol. Allez, on voit tout, voilà. Alors j'arrive pas encore à évaluer exactement comment est-ce qu'on fait pour les faire tomber. Pour après faire les achèvements et tout ça. Parce que là par exemple il était au sol. Voilà, voilà, voilà. Ok, c'est très bien. Allez, petite parade involontaire. Ça a dû être tellement dur à jauger le fait que bah du coup tu dois pas lancer la parade sur le spam en gros quoi. Pour pas rendre le truc trop gratuit. J'ai vraiment hâte de voir des gens qui jouent très bien et qui s'en servent pour m'expliquer l'intérêt de ce truc là dans un système où il y a déjà tout. En fait j'ai l'impression que le système n'a pas besoin de ça, ils l'ont mis mais on sait pas trop pourquoi. Et en plus ça pop un peu de nulle part, c'est bizarre. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. Clive à qui on redonne des grandes responsabilités, potentiellement une raison de vivre. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back?
I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Allez, cette fois-ci, normalement, on devrait pouvoir se rendre au fameux Fort Phoenix, renouer avec le passé, découvrir ce qui a peut-être changé. Je rappelle qu'il y a quand même un personnage qu'on a vu au début du jeu qu'on a jamais revu, et qui pourtant, à mon avis, sera extrêmement important dans tout ce qui suivra en termes de narration. Si vous l'avez pas en tête, je vous le dis pas, comme ça au moins vous aurez le plaisir d'être surpris aux surprises. Effectivement. Waouh, c'est déchiré. I suppose that's one small mercy. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Ok, alors ça c'est trop intéressant, hein, ce côté zone chaotique, l'éther comme ressource, on l'avait déjà vu, hein, mais limité, mais donc là vraiment ça se traduit, même visuellement et dans le gameplay. La fin de l'abondance, tout ça, intéressant. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth.